Ah, qué porque bueno. ella es director de Acción on Smoking o Smoking Free 2025. ¿Qué pasa? Ujú. Que en Nueva Zelanda, como usted bien lo anunció hace unos minutos, se va a prohibir la venta de cigarrillos para los menores de 14 años desde el año que viene. Sin embargo, aquí viene lo que más me llama la atención de esta ley. Quienes hayan nacido a partir de 2008 no podrán volver a comprar cigarros en toda su vida, ya sean menores de 14 años o mayores de edad a partir de los 18 años. Esta medida es para impulsar, como es obvio, que las personas dejen de fumar y reducir el tabaquismo al 5% en Nueva Zelanda dentro de 4 años. Y como lo mencionó Paola, la primera pregunta es la más clave. Y quiero que por favor salude a la invitada con esa pregunta, Juan Pablo. ¿Qué evidencias tienen ellos que esto efectivamente va a resultar en la disminución de las personas que fumen y no en la creación de un mercado negro que resulte en la ilegalidad y en las ventas por debajo de la mesa? Deborah Hart, welcome to Red W Radio. Good morning for you. Good evening from Colombia. How are you? And good evening to you. Well, Deborah, the first question is about what do you think is going to happen with this prohibition of smoking, this ban of selling cigarettes in New Zealand? Because, well, experience tell us that, well, 100 years ago in the United States, they forbid selling alcohol, and it was the moment in which the mob was born with all the violence and all the problems that it brought with him. So don't you think that it's going to be a problem that could happen in New Zealand? Some illegal groups could take the business of selling cigarettes undercover. Yeah, look, if it was just a ban, I would agree with you. But what the government here is indicating is the first steps are to reduce demand for smoked cigarettes. So the first thing that we're doing is to continue on to optimize the alternatives to cigarettes. So we've been doing that for the last few years, and we've seen quite dramatic reductions in cigarette consumption, largely off the back of the less harmful vaping being available in New Zealand. So that's one thing. The other thing that they're doing is that they've indicated that they're going to promote many more community-led initiatives to help people quit smoking. We've been doing that for a while too, and those efforts are going to be increased significantly. So the first steps are to reduce demand. And to give you some idea, we saw the largest drop in demand for cigarettes in the last year that we have ever seen in this country. And that gives us some confidence to be able to move to some of the other measures. And I should also say that this is not about a ban. There will be no outright ban on cigarettes. They'll still be available. It will be reducing the supply significantly by reducing the outlets where they are available. And that doesn't kick in until 2024. And then there's an idea of what's called a smoke-free generation, which means that after a certain time, say and they're talking about at 14 years of age, if you're 14 years of age in 2027, where this policy is meant to start, you will never be able to buy cigarettes in your lifetime, and the policy will just keep running on like that. So for those people, I guess it is a ban, but we've got very low rates of young people wanting to smoke cigarettes in this country in any case. About 1% of 14 to 15-year-olds are smoking. So they're ditching cigarettes already. Ok. Bueno, pues nos dice que no lo ve así. Primero que todo, porque no se trata de una prohibición, sino que son los primeros pasos para reducir la demanda de cigarrillos y optimizar las alternativas a cigarrillos, por ejemplo, el vapeo, que es algo que está autorizado y que seguirá estando autorizado en Nueva Zelanda. ¿Qué otra cosa se va a promover a través de esta ley? Pues conseguir que a través del liderazgo comunitario se pueda disminuir aún más
la demanda de cigarrillos en las distintas comunidades, reducir también la cantidad de lugares en donde se puede conseguir un cigarrillo. Y nos dice ella que desde que se planteó esta iniciativa, sí se ha visto una caída muy importante en la cantidad de personas que fuman. Lo que se busca es, a partir del 2024, empezar a construir una generación libre de cigarrillo. A partir de los 14 años, prohibir la venta de cigarrillos de aquellos que tienen 14 años o menos e irlo corriendo desde el 2027 poco a poco. Lo que se quiere es reducir el número de fumadores. No se va a prohibir la venta, pero sí se va a buscar que cada vez sea menor la posibilidad de que los jóvenes puedan acceder a cigarrillos o verse atraídos por este tipo de productos. Juan Pablo, en un futuro próximo, los viajeros que visiten Nueva Zelanda tendrán restricciones o si no cumplen, podrían eventualmente ser sancionados. And in the future, let's talk about 2027. What is going to happen with tourists? If one tourist gets there and wants to buy a cigarette, how hard is it going to be for him? They'll still be available. We haven't yet been told which outlets will have cigarettes and which won't. But we've got some 7,000 outlets around New Zealand selling cigarettes, and we're told that will be reduced to about 500. So if you're a tourist and you want cigarettes, you're still going to be able to buy them here. No, nos dice que primero que todo los cigarrillos van a seguir pudiéndose conseguir. Otra cosa, y es lo que todavía no se ha especificado muy bien, es dónde se van a conseguir, porque de todas formas habrá negocios en donde estos estarán disponibles. Así que si usted es un turista y usted llega, seguramente habrá un espacio donde usted podrá fumar y habrá un espacio donde usted podrá conseguir su cigarrillo. Yo quiero preguntar, ¿qué va a pasar con quienes compran un cigarrillo, por ejemplo, en el 2027, y si tiene 14 o 15 años, un joven compra un cigarrillo, consigue un cigarrillo, lo ven fumando, ¿lo van a sancionar o qué va a ocurrir? Now, I would like to know what is going to happen with a local citizen in 2027 when he's, I don't know, 15 years old or 14 years old, and he gets a cigarette, he buys a cigarette, he smokes a cigarette, and some authority sees him or finds him smoking. What is going to happen with this young man? We don't know the detail of that, but we're hoping that there won't be any criminal implications to this plan, and the indications are that it's a humane approach. I think it's most unlikely that someone caught smoking is going to be criminalized, but we haven't got detail as yet. Es algo que todavía no se ha definido, nos dice que no se sabe, pero algo que es claro es que no existiría ningún tipo de implicación criminal, es decir, no se procesaría a este joven a través del sistema penal. De hecho, lo que se busca es que haya una aproximación más bien humana hacia el fumador, para tratar de desestimular ese consumo, pero nos dice, no se va a criminalizar, no se va a convertir en un criminal a quien sea descubierto fumando en medio de esta situación o de esta nueva normatividad, o por lo menos eso es lo que ella espera, pero tendrán que definirlo las autoridades. Juan Pablo, yo quiero preguntarle por los motivos para hacer esta prohibición. ¿Tiene que ver con un compromiso político, con un debate moral? ¿De qué tipo? Sobre todo porque en Nueva Zelanda se han dado otras discusiones que pues son de otro talante. Por ejemplo, la legalización de la eutanasia, pero no de la marihuana, y en este caso sí hablan de otra prohibición. ¿Cuál es el origen de esta prohibición? What is the real origin of this idea? When we speak about New Zealand free of smoke, it has a political origin, or what can we say about where does this idea come from? So some 11 years ago, out of a parliamentary committee came the idea that New Zealand would be smoke-free by 2025. And smoke-free means less than 5% of the adult population smoking. That initiative got support across our parliament. So all politicians, whatever side of
of the political divide they were on agreed with this initiative. And we now have broad political support for what the government is proposing to try and get us to the smoke-free goal. So there is a political will in this country, but there's a lot of public support for this as well. We see the death and destruction caused by cigarettes, and we've done a lot to try and get us to the smoke-free goal, and there's just a real desire to try and rid us of the deaths and destruction caused by cigarettes. Pues nos explica que hace 11 años se creó un comité parlamentario que terminó concluyendo que se debía buscar que hacia el año 2025 Nueva Zelanda fuera un país libre de humo. Es decir, que menos del 5% de la población de este país fumara. Los políticos del Parlamento, todos estuvieron de acuerdo con la iniciativa, luego se llevó ante el gobierno, todo el gobierno dijo que iban a aprobarlo, así que se convirtió esto en una meta general para el país, teniendo en cuenta la manera en que el fumar afecta a la salud, teniendo en cuenta el impacto que esto también tiene sobre la economía neozelandesa, pues se avanzó entonces hacia esta meta de convertir el cigarrillo en un elemento que, digamos, no estuviera dentro de la vida de los habitantes de la isla. Juan Pablo, normalmente establecer estas medidas en los países es muy difícil por el lobby que hacen las tabacaleras. ¿Cómo las convencieron y qué opinaron estas industrias frente a estas medidas? And what has been the reaction of tobacco industry in your country? Because, you know, when in any place of the world they try to speak about this, lobby becomes very strong. Well, we have no cigarette manufacturer in this country anymore. The last one shut up shop quite recently, so no manufacturers. We have heard from a cigarette company saying that this policy was untested and against it. We have been hearing from a lot of the outlets that sell cigarettes saying that this will put them out of business. But keep in mind that they have had now over 10 years to prepare for what is actually inevitable. We have seen declining cigarette smoking rates over that period of time and rapid decline now. This is a product that people are increasingly saying that they just don't want. And like many things that we know the public turns away from, this is just another one. You know, it wasn't so long ago that people were buying film for cameras. They don't need that anymore. We're turning to electric vehicles soon. We may not need petrol vehicles anymore. That's just the world we live in. Pues nos dice Paola que es que allá desde hace un tiempo no hay manufactura de cigarrillos, no se producen cigarrillos. De hecho, hace muy poco se cerró la última planta que había de fabricación del mismo, así que la queja ha venido sobre todo de los comercios que se dedican a la venta de este tipo de productos, que señalan que los van a quebrar. Pero pues dice ella, esto es un asunto inevitable todavía, es que incluso antes de que se diera la prohibición ya están bajando bastante los niveles de consumo de cigarrillo. Así que ella considera que en este momento lo que se ve es más bien un conjunto de aprobación a nivel de la sociedad en torno a esta prohibición o a esta nueva norma. Pues le agradecemos a Deborah por conectarse con nosotros muy temprano en la mañana para ella y para nosotros ya acercándonos a las 2 de la tarde. Deborah, thank you very much for your time with us here on W Radio. Have a nice day. Thank you. You too. Bueno, y rapidísimo nos vamos con noticias. W Radio te invita a Feria Eva en su Christmas Edition. Llegan más de 400 marcas al único distrito navideño de la ciudad. 2 puntos de exposición conectados en el Parque 93 y en la esquina de la calle 94 con 13. Del 14 al 19 de diciembre vivirás una experiencia de compra única.